Honorable Member of Parliament omwami Kyagulanyi n'abamateeka be emmoloka bagireese tugeseera nti bw'aba ali ready kumandi akomewo emmoloka tugiddemu tugiverifying naye nga waali n'abalala bonna nga bwe bali era bwe tusanga ng'ebintu byonna twali nga tulowooza nti emmoloka yeeyo etuufu tujja gimuddiza teri buzibu bwonna era kyova olaba mbadde ngamba abantu nti bulijjo kino tukikola amateeka agatuwa ekyokukola ekyo naye lwakuba nti ono VIP abantu bamumanyi nnyo era amanyibwa so kya creating eyo anxiety naye nga kya bulijjo era bwe tuba tulina containers wano sibalaba abamawulire sibalaba naye lwakuba nti ono muntu mukulu kyovula obalaba wano nga babuuza lwaki ensonga eriwo okuddamu ekibuuzo ekyo ekirala nti emmoloka bwe tusanga nti waliwo obuzibu bw'erina oba nti eri amadi oba bullet proof kakati waliwo emitendera egy'okkiriyalinga emmoloka ng'eri bullet proof oba ng'eri amadi kati egyo emitendera gye yali alina okukozesa mu kusooka bw'aba teyagikozesa agenda kuddamu tumuwabule engeri gy'okusooka kulaba muki nga bw'alina okikolamu naye tusuubira nti buli kimu kijja kgenda maaso bulungi nga bwe tukisuubira. Mwenga ab'omusolo abantu bemukozesa okukebera ebintu bino baba tebamanyi kintu kiri amudi na kitali amudi obo nkola ya mirimu kyeyo obuyita obugayaavu mu kitongole kino ekisolooza oba ekyekenneenya ebintu ebiyingira mu ggwanga kozimoloka olwedde yalaga dda nti erekerya yali eyingira netuuka okuyingira wano netuuka okukozesebwa naye ate oluvannyuma ne mutandika okugamba nti teyali kiryadde nawo nange awo wenyininyini singa mukulu Kyagulanyi yavaayo okugamba nti emmoloka eri amadi kitegeeza mwali bintu bingi ebisibwawo nga temubitegeera kakati system eya Uganda oba tax collection system eri wano yesingayo obulungi mu Africa yonna nti omuntu bw'aba aleese ebyamaguzi yasalawo ebipapula byagireeterako ebipapula ebyo ebyaleetera ku byamaguzi byetugenderako tugiyita self declaration era ekitiibwa kituteeka omwami Kyagulanyi twali tusuubira nti waliwo emmoloka ebipapula byennyini byatuwa byetwagenderako era tetukisuubira nti twali tekisuubira nti waliwo ekintu kyasobola okutukweka ate si yagireeta si mwami Kyagulanyi yaleeta moloka agent yagikolako mukimanyi nti emmoloka yava mu manya g'omuntu mulala negenda mu manya ga Kyagulanyi ku ssaawa ezo tusuubira nti emmoloka bw'ebanga yali erina okufuna clearance from other bodies yali erina okugifuna essaawa ezo kati fe ku URA tukozesa self declaration empapula biba biraga ndeese container 2 ziri era tusuubira nti enkola ennungi era n'abasuubuzi gye batusaba olunaku tetwagala kuddamu ate kukeereya ate kuddamu ebipapula byotuwa naye tosobola ebipapula bw'oba obireese nga byebikakafu byebyo tugenderako naye weebwa nti ebiri bikakafu kyova olaba tulina etteeka lituwa re-examination kitusobola twala bbanga ddene re-examination eyo kyova olaba omuzungu omuntu yenna akola mu nsi yonna mu customs etteeka lya re-examination re-verification si Uganda yonna weriri mu Africa because fe amateeka gatufuga ga World Customs Organizations so jasanga nti re-verification ne re-examination of goods mu mateeka mwekiri era kikirizibwa kino kiteekawo ekitongole kino nga bannayuganda batandise okukikubamu ebituli nti atula n'ebintu bingi nnyo oba ogeza ng'emmoloka abantu babudde ne bagamba nti emmoloka ziyingira wano olumu nga nzibe n'ebirala ebigwa mu ttundu olowooza kiteekawa ekitongole kino tulina enkolagana nungi nnyo n'ebitongole byonna by'amateeka ekintu kyonna kiba kiyingira eggwanga
ebirime Ministry of Agriculture ekikererenya bwekiba nga kiina UNBS nga tenakiteekako stamp teri musolo gwekibwako ebintu byonna bwe biba biyingira wano kukolegana n'ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa okutuwa omukisa gw'okuggyako omusolo kiki kye mugenda onoonyereza ku mmotoka musolo gwe yasasula oba yongayo gyekenneenya process ya reverification or re-examination eba yeetegereza ekintu kiwa declaringa mu kusooka kiba ekituufu kibeera ekituufu ng'omoloka agitwala bwe kiba nga moloka yali nga erina okusooka yeetegerezebwa for example aba Ministry of Foreign Affairs aba Ministry of Internal Affairs ng'eddamu nga bagyetegereza baba basanga nti emoloka zonna omuntu yenna bw'aba aleeta emoloka nga yanjawulo nga kangambe ng'eya tourism moloka gy'oleeta ya bulambuze eyo Ministry of Tourism erina okuwa clearance because kati eyo tetuggyako musolo moloka ng'eya tourism tetuggyako musolo so kati Ministry of Tourism egikuwonamu negamba kati eno ya bulambuzi temuggyako musolo naye tusooka kumanya Ministry of Tourism ekitaddemu toki negyetegereza so ebintu biri transparent ate bino okukuŋŋaanya omusolo gw'ekikolo kibi so eprocess eri transparent lwakuba nti tukizanze nti muno VIP mukulu honorable member of parliament nemufuna interest eyo naye nga kyabulijjo twategeezeddwako abantu balinamu okweraliikirira nti nno ebibuuzo byesokobereka abantu balinamu okweraliikirira nti emmotoka eno muyinza ogikwata kuba bamu bagamba mbu abantu ba bulijjo tebalina kubeera n'emmotoka ya bulletproof nti nno abantu ba bulijjo tebalina kubeera n'emmotoka ya bulletproof nti muyinza okikozesa ng'ekyokwekwasa ne mutagimuddiza omukulu moloka ya bulletproof oyinza ogireeta ng'omuntu wa bulijjo naye ng'olina ebisaanyizo ate oyise mu matendera agalina okikola kyogikireri nti ebeera kiriyadi by Ministry of Internal Affairs kati kya bulijjo era n'abantu bazenda naye olina okuyita mu mitendera waliwo amateeka olina oyitamu okufuna ekintu ekyo nga bweŋŋamba bw'oba oleeta tractor ya Ministry of Agriculture tetujjaku musolo ne Ministry of Agriculture tumanyi wamusolo ate ayina ne farm agriculture tractor neyo egenda kukola ki tugiikiriyali kubeera n'amateeka ekisange kisemba amakanikunamu gyekineenya yanjawulo ku motoka zigezibwa kiteringa nakumeka omuntu omu yali yagadimanya yalinga motoka gyekeneenya tulina obukugu obumala era ne moloka singa tuverifyinze wano kakati leero abadde gitwala naye lwakuba nti basabye abantu abalina okubeerawo nga tuverifyinga bakakasa nti bajja okuwetegereza ekintu kyetuverifyinze nga kituufu tulina okutukuwa omukisa nti abantu abo babeerewo olwa tuverifyinga tukkiriziganya ekintu kyetuverifyinze kituufu so tusuubire nti ku mande kijaba kiwedde mande yes neleero kibadde kigenda kukasinyawo naye lwakuba asabye nti mande abantu bajja beerawo omanya kibulakizeemu kiddemu okay amanya nze Ian omanyika era wano nkola nga acting assistant commissioner public and corporate affairs just in 1 minute brief in English 1 minute wakomya otegeera the Honourable Member of Parliament has complied with what the court decided. In fact, it is Honourable Member of Parliament, Mami Chavlani, who wrote to us and asked us to give him today, 9 a.m., to come with the car. And he has deposited it as we expected, and he has complied with the laws. And we hope that we shall re-verify and re-examine as we had asked from the beginning, and then we'll get to know the facts that surround the car.
it is a transparent process, and that's why he has asked us to re-verify and re-examine this car on Monday when he has trusted people around. That's why we wouldn't verify it today, but it would have been verified today because he asked us that we verify it on Monday when the trusted people are around. And that is okay with us. It is a normal process worldwide under World Customs Organization's laws to re-verify or re-examine the goods. So we expect that this is something that is normal, but because he's a VIP, he's a honorable member of parliament, and also a former presidential candidate, that's why you see it has raised this process. It's a normal process, and he knows it. And we, as URA, we are committed to give a service to any taxpayer on an equal basis. And we follow the law as guided by the procedures. Okay, amanya Geoffrey Tulia Musima. Steady. Amanya Geoffrey Tulia Musima. Okuva mu kitongole ky'abalooya abawa Media and Company Advocates. Wao balooya ba president waffe Honorable Kyagulanyi Robert. Center mu abasinga gwe tumanyinga Bobi Wine. Olunaku lwayo tuzze ku URA ng'ekituleese nga kisinziira ku ngeri gye tuba tukolagana na URA okuba ennaku eziyise. Abasinga twakitegeerako nti kasita abantu baagulira emmotoka etayitamu masasi oba kikompola kyonna ne tugigula omukulembeze waffe oba abantu ne bagigula omukulembeze waffe Bobi Wine Kyagulanyi, URA yavaayo n'egamba tulina ogitwala, tulina ogizzaayo, oluvannyuma ne tugenda mu kkooti. However, twali twabawandiikira ebbaluwa eyasooka olubereberye nga tetunaba kugenda mu kkooti. Ebbaluwa eyasooka yali ebasaba ebintu ebyenjawulo bye balina okugoberera okulaba nga tugenda mu maaso. Emu ku byo twali tuchallenginga process gye baali baagala ffe tuyitemu. Ekyokubiri baali bagamba nti kuliko ebintu ebyenjawulo naddala ebya security bye balina okukola kyokwetegereza kitwagaana. However, amawulire amalungi agaliwo nti ebbaluwa yaffe ate baagiddamu baagizzeemu ennaku 2 emabega ne batusaba ebintu ebyenjawulo nga bagamba tugireete babeerawo omuntu okulaba nga bakola re-examination naffe ne tugiddamu nga tugaana nga tugamba obanga beetaaga okukola re-examination of assessment leka emmotoka bagikolere ewa client waffe President Kyagulanyi. Weewaawo ate olina okubeerawo n'abantu ababe abamanya ekisooka kukwatagana emmotoka, ekyokubiri bannamateeka. However, nabo batuwandiikidde oluvannyuma nga basaba nti leka at least abantu baffe babeerewo side weewaawo emmotoka tugireete. Kitwalabe nga naffe si wabi, it's a 50-50. Tugamba katugireete emmotoka weewaawo naffe abantu ba omukulembeze naddala ba puliida tubeerewo okulaba nga tukikola. Era olunaku lwayo tulese emmotoka kyanaku nnyombo assessment tetugenda gikola olunaku lwaleero ku lw'ensonga y'obudde. Naye ne basaba nti emmotoka tugireke oluvannyuma tukomewo ku balaza oba ku Monday tukole assessment eyo ne re-examination mu maaso g'aba URA weewaawo n'abantu ba Honorable Kyagulanyi kyetukkiriziganyizaako. Wetubadde mu ndeeyo akafubo kabadde nnyo okuleka ekisumuluzo nga bagamba ekisumuluzo mukireke, ekisumuluzo mukireke, ekisumuluzo mukireke. Naffe ne tugamba twazze wano okulaba nga tukola assessment ne re-examination oluvannyuma tusasula emisolo ku lw'ensonga client waffe tagaananga kusasula misolo era yagamba emisolo ajagisasula. Ne tugamba wabanga basembezzaayo assessment ne examination ku Monday tulina okugenda n'ekisumuluzo kyaffe olwo ku Monday wetukomawo fe abagigula bakola assessment sente ze batugamba tulabe engeri tuzinoonya mu bantu ku lw'ensonga abantu bagulire mukulembeze emmotoka, then oluvannyuma tujja kuba nga tujja emmotoka yaffe sefe wetubadde. Era ekisumuluzo kyaffe tukiina emmotoka tugiterese walungi webagitadde si wali emmotoka ezisinga wadde wali emmotoka ezimu naye tuzitaddeeyo ku lwa security y'emmotoka, ekyokubiri ne ku lw'omusana ne ku lwa weather okulaba nga emmotoka yaffe eba safe mu ndeeyo. Oluzungu kanso wabaddewo document gyemutaddewo okubeera esigala era mulibaddemu kimu document ekisooka batuwadde empapula ez'enjawulo wao naffe ne tusayininga empapula ez'enjawulo okulaba nga emmotoka esigala. Batuwadde receipt eraga nti emmotoka bagisigaza mu custody yaabwe oba mu warehouse yaabwe. Ekyokubiri naffe ne tusayininga ekipapula
weewaawo nze kennyini nga ŋŋamba nti ekisumuluzo nkitutte eky'emmotoka sikirekedde ba URA nabo ne bakisayininga ne bakiteekako stamp survivula bya mirundi 2 bye tuzze nabyo okuva mu ndeeyo kitegeeza bo balina emmotoka fa balina ebisumuluzo ttiimu zombi zijja kukwatagana ku Monday ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tosuubira nti emmotoka eyo eyinza okutaataaganyizibwamuko yadde ekisumuluzo mugenze nakyo? Amazima tekisoboka kulw'ensonga emmotoka gye twagijja abantu gye bagigula twesigayo era bo kennyini mpozi nga bayisa ekisumuluzo naye amawulire amalungi agaliyo nabo tebamanyi sayidi eri emmotoka gye twagigula. Motoka mwagigula 1-2 Bobi Wine ali wamu n'embeera. Okay, ekisooka omukulembeze waffe taliiwo kulw'ensonga teyeetagisa kubeerawo. Kulwaki nti tebayise ye bayise bannamateeka be okulaba nga tubeerawo weewaawo ne ttiimu okugeza driver we bamakanika baffe be twesiga omu 2 3 n'abantu abamu ye tasobola kubeera ano bataba teyeetagisa kubeerawo naye nga gyali era ali seefu ne famire ye. Ekyokubiri emmotoka twazijjawo asobola kukiddamu kati leka tumale assessment ne re-examination. Sisobola kukikuddamu kati leka tumale assessment. For security purposes sisobola kuwa answer. Olugendo luno lubadde lutya okuva emmotoka wejjiddwa okutuuka wano? Ekisooka olugendo lubadde lulungi weewaawo nga mubaddemu abasecurity abatugoberera. Omu 2 3 n'emmotoka emu etugoberera wadde weewaawo ffe tubadde tetulina buzibu bwonna. Ekituleese okusinziira ku communication gye twabadde wakati waffe n'aba URA olunaku lw'eggulo nekye twasazeewo. Era tuuse wano mu URA batulabye bulungi batwaniriza bulungi buli kimu kitambudde bulungi. Kanso ebigambibwa nti n'emmotoka eno eyinza obutavaayo kati okyogerako gye bagitadde wanjawulo. Ekisooka ekyo si kituufu. Ensonga lwaki tulina okukomawo ku olwo olunaku nti tukole ebintu bya mirundi 2 weewaawo 3. Ekisooka bakola assessment nga ttiimu zombi weeziri batubuulira omusolo ogwa ssente meka gwe tulina osasula. Ffenaffe tulabe engeri tumubulizinga abantu abagula emmotoka okulaba nga tusasula omusolo ogwo. Kasatu n'amala okubikola okusasula omusolo emmotoka yaffe tugifune. Kanso ebyogerebwa nti no bulletproof car tevugibwa muntu wa bulijjo okyogerako ekyo? Ekyo nja kugamba kituufu yensonga lwaki naffe abagivuga si buli omu tasobola ogiyiga mulagivuga era tulina abali specific abagivuga. Tabula tuwa oluzungu. Emmotoka eno yayingira tesasudde musolo era baani abagikiriya linga? Ekisooka emmotoka yayingira esasudde omusolo era ba URA bagikiriyalinga bulungi nnyo. Bwe bamala ogikiriyalinga ne bagituwa ng'eri mu mannya g'omukulembeze waffe buli kimu ne tukireeta. Naye we twavaayo olw'essanyu eringi abantu lye baali bakoledde omukulembeze waabwe oba waffe ne tutandika okwogera ebikwata ku mmotoka naye nga bagikiriyalinga bulungi kyetasuubira okulaba okutugamba esente nnyingi indikesi waliwo ekya ssente kulw'ensonga omusolo ogusinga twakola ki twagusasula bakolera mu bujega mu butamanya ekyo nja kigamba ye. Tuwa oluzungu kanso. How you my dear? Esimu yani eno? Ya kitata. Tugende? All right, Tuliam Sima Joffrey is my name from American Company Advocates, the lawyers for our president, Honorable Robert Chagulanyi, at the same time the entire family. You know, initially before we filed the matter in court concerning our bulletproof car, we had written to URA, or URA had written to us first, informing us how they are in need of the car, in the absence of everyone. We wrote back to URA and we told them whatever they are doing is infringing on our client's right. We thereafter went to court. Unfortunately, court was not able to solve the problem. However, both parties communicated in the course, and by yesterday we got a communication from URA allowing some of the conditions which we had set, at the same time us allowing some of the conditions. Among the conditions from URA was to bring the car, and among our condition was, one, that the inspection should be done in the presence of our people. And today we brought the car, as we had agreed yesterday in our written letters together with URA, for assessment. Unfortunately, the assessment has not happened because of the issue of time, and we have extended it to Monday early in the morning at exactly 9.
Among the things we have agreed today is one, that we leave the car behind in the custody of URA, and we have the documentation in regards to that. Two, we have agreed that we go with our key. The instance of going with our key is that we fear anything can happen on the car. Now we have gone with our key today, and on Monday we shall come back with it, with the same, and we have acknowledged the same. And so on the claim that the car was undervalued, the customs were undervalued. One, that claim is false. That claim is not true because of only one reason. When the car was brought from wherever it was, and indeed bought, it passed through the hands of URA. It is their role and obligation to assess, examine any vehicle which enters Uganda, and after the assessment they hand it over to the owner, which we did, and afterwards URA handed over the car to our president. Now the issue of undervaluing and assessment, it's not true. It is their obligation to do that. Council, when you filed a petition in court, your client said that if the car is brought here, his security will be interfered with, and he has no other means of transport. What do you say about it now that it is here? What is he going to use? Now there are two things. After our court, or after our interactions at court, unfortunately our ruling did not bring all those things we discussed in court. But after our meeting thereafter, we came into consensus with the URA. They wrote to us back, requesting, putting certain conditions. We wrote to them, informing them that we shall not be able to abide with their conditions. However, we reached a middle ground where URA informed us that if we bring the car, they can assess it in the presence of our people. They don't do that always, which we allowed, and that's the reason why we came. The beauty is that when we brought it, unfortunately the assessment has not been, we have gone back with our key. That means that they cannot do anything on that car until we come back on Monday at exactly 9. Isn't there a likelihood for these guys here to break into the car, because we've seen similar cases? To be sincere, one, we have full assurance of that car, that it is secure in all ways. It is not very easy, or it is not easy to break into it. Thank you very much. Bino byonna one day one time bijja kuggwa akaseera konna bino byonna byebakola emmotoka ya president waffe bagita bulungi nnyo, bagikebera bulungi nnyo, era ne banyererizinga nga president ayingisomoka naye okuba nti bo batukisa ne babanga bafunyemu ekitebe ekibi ne bagala emmotoka bagyeddize kati bawoza sima bagenda gikebera biki nga omanyi nti embeera batitaddewo ekibeerabeera naye bannayuganda tubagumya emmotoka president ejja muddira mu mikono gye byonna emisolo gye banaateekawo bannayuganda tujja zisonda tudwalenga emmotoka president emuddira mu mikono era ebisumuluzo tetubireseeyo olw'okuba nti bali tetubeesiga balekera ebisumuluzo nga bayinza okukola emmoloka ebintu ebitali bya mulembe. Ekigenda maaso kyekyo kansubire